So, Chotabada Bhakti Gana, Chotabada Bhakti Gana, Vandanam. I bow down 1,000,000 times, Koti 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 Vandanam, to the feet of all Vaishnavas. Bada, advanced, Chota, small or neophyte. Om Agina Tamarandasya Gananjana Salakaya Chakshmatamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Jadanti Svandanantikam Vandeham Shri Guru Shri Atapatakamanam Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupam Sangrajatam Satanaragunatam Vitam Tam Shijivam Sadvaitam Sadhutam Grijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Badam Sagala Radhita Shiva Shaktam Sja Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchan Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sutadevi Pranamani Hari Priya Vanchakalpatarubhyascha Kripasandubhi Vachapatitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, greetings from Hillcrest in Durban, South Africa, to all the exalted Vaishnavas, whether Chota, advanced, neophyte, or Bada, whether neophyte or advanced. Всех приветствую из Хиллкреста, из Южной Африки. Приветствую всех и хочу склониться перед вайшнавами, начинающими, продвинутыми и срединными. So, Srila Krishna Das Kaviraj, he writes, I hereby bow down, Vandanam, to all the Vaishnavas. Шрила Кришна Кавирадж пишет: «Я склоняюсь перед всеми вайшнавами». My usual whether Chota, meaning neophyte, Независимо от того, что начинающий, на какой стадии они находятся, начинающие, or Bada, Chota Bada, или находящиеся, advanced. или находящиеся на продвинутом уровне. We have Chota Haridas, who was in Gaur Lila. У нас есть Чота Харидас, который находится в Гаура-лиле. And of course, I did talk about this. Chota Haridas engaged in some lusty thoughts. И я уже рассказывала о том, как Чота Харидас, у него были не очень возвышенные мысли в какой-то момент. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, being omniscient, in other words, he knows past, present, and future. Шри Чайтанья Махапрабху, он знает и прошлое, и настоящее, и будущее. He rejected Chota Haridas. Он отверг Чота Харидаса. But this was to teach how important it is that a sannyasi, or it's called Vaish, a Babaji, or a leader, GBC, or temple president, should not engage in
bad behavior. Это было сделано для того, чтобы показать своего рода урок. Это называется веш. Для того, чтобы показать, что саньяси, у него должно быть настолько чистое идеальное мышление. So it was a lila or a pastime of Lord Chaitanya. Это была своего рода лила Господа Чайтаньи. But actually, Chota Haridas in the spiritual world is a manjari. Но если об этом посмотреть дальше, то мы можем узнать, что Чота Харидас на самом деле в духовном мире является манджари. And even we know his name, И нам даже известно его имя. Hari Kanti Manjari. Хари Канти Манджари. So Maya, material energy, has no jurisdiction over the associates of Lord Chaitanya. И мы знаем, что у Майи, у нее нет никаких прав на спутников Господа Чайтаньи. So Chota Haridas's pastime is not due to Mahamaya. Мы должны понимать, что Чота Харидаса, его прошлая история, она никак не связана с обычной Майей. Sometimes Prabhupada one of Prabhupada's disciples wrote a letter asking Prabhupada about Srila Bhaktivinoda Thakur. Однажды один из учеников Шрила Прабхупады написал ему письмо и спрашивал его о Шриле Бхактивинода Тхакуре. Because in Srila Bhaktivinoda Thakur's earlier life, he associated with Mayavadis. Потому что есть такой факт из жизни Шрила Бхактивинода Тхакура о том, что он был в свое время связан с Майавади. Yeah, there was a sect called Brahmanos. Он входил в секту, которая называлась Браманас. This Brahmanos, it later, I think it became the Aryan Samaj organization. Которая потом стала какой-то еще, выросла в какую-то другую организацию. So the disciple of Prabhupada was confused why Srila Bhaktivinoda Thakur associated with these Mayavadis. И, естественно, ученикам Шрилы Прабхупады было непонятно, как так получилось, что Шрила Бхактивинод Тхакур был связан с этими Майавади. And Prabhupada said that we can compare Srila Bhaktivinoda Thakur's behavior to the same as Arjuna on the battlefield. Мы можем сравнить поведение Шрилы Бхактивинода Тхакура с Арджуной, который был на поле битвы. Yes, Arjuna on the battlefield, under the influence of Yoga Maya, was in the bodily concept of life. Мы помним, что Арджуна, когда он находился на поле битвы, он находился в заблуждении, думая о телесной концепции своего тела. Yes, Arjuna was confused about what to do and what not to do. Арджуна находился в заблуждении и не понимал, что ему делать, а что ему не делать. But this was not Mahamaya. Но это было никак не связано с Махамайей. This was Yoga Maya. Это было деяние Йога Майи. And Krishna arranged this so the Bhagavad Gita could be spoken. И Кришна специально это организовал для того, чтобы Бхагавад-гита была произнесена. And in the same way, Srila Bhaktivinoda Thakur is compared to Arjuna. Таким образом, Шрила Бхактивинод Тхакур сравнивается с Арджуной. And even if a great acharya makes a mistake, we should honor that mistake.
Даже если великие ачарьи делают ошибки, мы должны уважать эти ошибки. Mm. Um, I'll give you one nice example. Я приведу пример. It's not a mistake, but it's something which is not practical. Это не было ошибкой, но это что-то было не совсем практичное. So this coming Ram Navami, 50 years ago, we opened the ISKCON Krishna Balaram temple in Vrindavan. А история происходит где-то 50 лет назад, когда мы открыли храм во Вриндаване. A very important occasion. Был очень важный момент. And Prabhupada, when the temple had been opened, he gave many instructions, but there are two instructions I want to mention. Когда храм открывался, Шрила Прабхупада дал много всяких инструкций, которым надо было следовать, но я хочу особенно заострить внимание на двух. So first, Prabhupada wanted 24-hour kirtan. Прежде всего, Шрила Прабхупада хотел, чтобы там проходил 24-часовой киртан. So his disciples, especially Madhavisa Maharaj, arranged this for the next 1 or 2 years. И его ученики, особенно Мадхависа Махарадж, они организовали, чтобы это происходило, и оно происходило в течение первых 2 лет. Prabhupada gave the suggestion that if 2 devotees come from each temple and just spend 3 months on rotation, Прабхупада предложил, сказал, что пусть будет 2 преданных, которые будут приезжать в храм на 3 месяца и проводят там время, проводят там киртан but из разных храмов. unfortunately, we couldn't, Prabhupada's disciples, we could not maintain this instruction. Но, к сожалению, не удалось поддерживать эту традицию, эту инструкцию. And then I know in the mid-1980s, my senior godbrother, Ahendra Prabhu, took on this responsibility and there was 24-hour kirtan. Я знаю, что в середине 80-х мой духовный брат Авендра Прабhu, он взял на себя такую ответственность и занимался какое-то время этой инструкцией. And by Ahendra's intense spiritual desire, these 24-hour kirtans became very famous. И благодаря особенному усердию Ахендры Прабhu эта традиция стала очень популярной. And they're still going on today. И она до сих пор существует до сегодняшнего дня. So the second instruction Prabhupada gave Вторая инструкция, которую Прабхупада дал, was that the pujaris of the Krishna Balaram temple should stay in one room. Вторая инструкция заключалась в том, чтобы пуджари Кришна Баларам храма находились все в одной комнате. And they should only take Mahaprasad. И они должны питаться только Махапрасадом. Now you can imagine how the other devotees responded to that. Можете представить себе, как другие преданные на это отреагировали. They didn't like that. Им это совсем не понравилось. So that instruction did not last very long. И поэтому эта инструкция долго не прижилась. I remember when I was in London in 1973. Я помню, однажды в Лондоне в 1973 году The sannyasis, if they came to visit, they would have their own room. саньяси, если приезжали посетить храм, у них была своя собственная комната.
But the room, I remember there in the London temple, was only 3 meters by 3 meters. Но комната эта, она была совсем маленькая, я очень хорошо помню, она была всего лишь 3 метра на 3 метра. And I don't remember any beds. I think they slept on the floor. И даже не помню, были ли там кровати, мне кажется, мы спали на полу. And the sannyasis, they were given the Mahaprasad. И саньясам давали махапрасад. Which is, I mean, Mahaprasad is always very opulent and rich. And sannyasi shouldn't really be attached to opulent food. Махапрасад там был очень-очень вкусный, а, как нам известно, саньяси не должны быть привязаны к каким-то очень сильным вкусам. I mean, Raghunath Das Goswami would take a little bit of buttermilk every 1 day or 2 days. Мы знаем, что, например, Рагунат Дас Госвами питался только маленькой чашечкой кефира один раз в один день или в 2 дня. So you might ask if you offer a very rich kachoris and samosas to a sannyasi or a babaji. Должны понимать, что если вы предложите качори или самосу саньяси или бабуджи, They can take 1 grain of rice, like Vishnupriya, 1 grain of rice, put to their head, and then in that way they respect it. они в таком случае должны взять всего лишь маленькую рисинку, приложить ее к голове, как Вишнуприя, и таким образом показать, что они ее оценили. Yeah, I remember one statement where Prabhupada said, the deities, they take prasad for its taste, but the Vaishnavas should take for their health. Я помню, Прабхупада говорил о том, что божества принимают прасад чуть-чуть, чисто чтобы попробовать вкус, в то время как вайшнавы принимают пищу для их здоровья. So even if the prasad is simple, it's for health reasons. Like I've been living on quinoa for the last 2 years. Просад должен быть очень простой. Например, я существую уже на последние 2 года, живу только питаясь киноа. But when the devotees send me the Mahaprasad, I can put on my head and I can take choo-choo, very small amount. Но если вдруг преданные приносят мне какой-то очень вкусный просад, я кладу его к себе на голову или чуть-чуть совсем пробую. So, now what was I going to say? Oh, yes. So the first sloka of the Srimad Bhagavatam. И хочу сказать о первой шлоке, которая в Шримад Бхагаватам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadi Asya Yato. So Janmadi Yasya Nato means the absolute truth is that from which everything emanates. В этой шлоке говорится об абсолютной истине, из которой все выходит. So in this material world, Ukraine, America, South Africa, we see human beings and they have so many emotions. Мы можем заметить, что в этом материальном мире, неважно где, в Украине, Америке или Южной Африке, все очень примитивно достаточно. We also, human beings, we have so many relationships. У нас, у человеческих существ очень много эмоций, много взаимоотношений. So
all of these relationships and emotions originally come from the spiritual world. Но, по идее, все эти эмоции и эти взаимоотношения, изначально они выходят из духовного мира. And they are reflected in the material world to И a они, very small degree. и они своего рода отражаются в нашем материальном мире на очень маленьком уровне. Yeah. So we know Rupa Goswami tells us there's 5 eternal relationships with Krishna. Рупа Госвами говорит о 5 вечных взаимоотношениях с Кришной. Or one of Krishna's expansions, Или с экспансиями Кришны. like Vishnu or Ramchandra or Lord Narayan. С такими, как Вишну, Рамачандра или Господь Нараяна. So Rupa Goswami has included the first one as Shantaras. Рупа Госвами говорит о первой расе, которая называется Шантараса. And that means a neutral relationship. И она означает взаимоотношения нейтральные. So Shanta, the yogis, the mystic yogis who are perfect, they will meditate on Paramatma, the Paramatma four-handed Vishnu form. Йоги, мистические совершенные йоги, они медитируют на Параматму, на четырехрукую форму Вишну. And they won't serve the Paramatma, but they'll appreciate the Paramatma four-handed Vishnu form. Они хотят служить Параматме, в то же время они ценят четырехрукую форму Вишну. So it's called neutral because they're not actually serving the Paramatma, but rather they're admiring or appreciating the beauty of four-handed Vishnu. Эти отношения называются нейтральными, в то же время они имеют в себе взаимоотношения восхищения, где они восхищаются четырехрукой формой Вишну. Yes, in the four hands, there is a conch shell, a lotus flower, a club, and a Sudarshan chakra, a chakra. Четырехрукая форма, в каждой из которых находится лотос, чакра и еще там 2 элемента, которых я не помню. And the Paramatma, Lord Vishnu, Lord Narayan, is exceptionally beautiful. И Параматма в форме Нараяны, она очень-очень красива. I remember in 1981, when I was preaching in South Africa. Я хорошо помню, когда в 1981 году, когда я проповедовал в Южной Африке, While chanting my rounds, Hare Krishna on the beads, I thought, I want a personal relationship. I want to have a personal relationship with Krishna. я очень хорошо помню, что я сидела, повторял свои круги, и очень хорошо помню, как я просила о том, что я хочу иметь персональные отношения с Господом Кришной. And at that time, I'd only been a devotee for, 8 years. I started to meditate on Supersoul. И в тот момент, когда я был в сознании Кришны всего лишь 8 лет, я помню, что я начал медитировать на супердушу. So I read the prayers of Dhruva Maharaj, who also meditated on Supersoul. Я читал о Джуве Махарадже, о том, как он медитировал на супердушу. But I didn't feel fully satisfied. Но я помню, что я не был особо удовлетворен процессом. And then for the next 5 or 6 years, I was
told to do fundraising for the big temple in Durban. А затем 5-6 лет я занимался тем, что занимался сбором средств для храма в Дорбане. And during those years, when I was selling paintings, fundraising, И во время этих лет, в течение этого времени я занимался тем, что продавал картины для того, чтобы собрать деньги для храма. I was doing it with Bhakti Chaitanya Maharaj, Madhavi Prabhu, and Ramanuja Prabhu. Я занимался этим с Бхакти Чайтаньем Махараджем, также Рамануджу Or Прабhu. Madhavi Prabhu and Ramanuja. Рамануджу Прабhu. и Медави Прабhu. Because my health was so bad even then, I couldn't really concentrate on bhajan. В то время, к сожалению, уже тогда мое здоровье было не самым лучшим, и я никак не мог сконцентрироваться на моем баджане. Bhajan means our attempt to realize Krishna while we're chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Тоже называется баджаном. Баджаном называются наши попытки реализовать Кришну и во время нашего чтения кругов. And then in 1978, I went to, I think I went to Vrindavan, and then I started having thoughts of Vrindavan. В 1978 году я приехал во Вриндаван, и там у меня появились первые мысли, я стал медитировать на Вриндаван. I started to appreciate the eternal residents of Vrindavan, like Mother Yasoda, Nanda Maharaj, cowherd boys. Я начал лучше ценить, я начал впервые реализовывать, насколько ценны мама Яшода, Нанда Махарадж и пастушки. And then after about a year, I was worshiping Govardhan Shila. I started trying to pray to the gopis. И только через год я начал медитировать на Говардхан Шилу и таким образом начал думать о гопи. So that was 27 years ago. Это было 27 лет назад. So Shantaras, Prabhupada has quoted Srila Bhaktisiddhanta saying that Shantaras in Vrindavan. Итак, мы говорим о Шантарасе. Прабхупада говорил о том, как Шрила Бхактисиддханта говорил о Шантарасе. So Prabhupada quotes Srila Bhaktisiddhanta. Прабхупада говорит о Бхактисиддханте, который in text 8 of Nectar of Instruction. Текст 8 Нектарь инструкции. Spontaneous devotional service can be executed in Shantaras. Чистое спонтанное чистое спонтанное служение также возможно в Шантарасе. So it can be executed in the Shantaras. It cannot? It can, C-A-N, can. Okay. Оно также возможно в спонтанном преданном служении. When one aspires to be like Krishna's cows. Тогда, когда кто-то мечтает о том, чтобы быть таким, как пастушками Кришны. Or Krishna's stick, or Krishna's flute. Также можно думать о послухе Кришны или его флейте. Or the flowers around Krishna's neck, the flower garland. Или медитируя даже на гирлянде Кришны, которые вокруг его шеи. But Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu says, and Bhaktivinoda Thakur also says,
There's no Shantaras in Но Vrindavan. Рупа Госвами в Бхакти Расамриту Синху и говорит о том, также Бхакти Сиданта такое повторяют, что в Шантарасы нет во Вриндаване. So how do we reconcile? Как же нам с этим смириться, как нам это понять правильно? So one acharya has said that this statement is just there to encourage people in Shantaras. Один ачарья говорил о том, что это утверждение сделано для того, чтобы все равно как-то мотивировать людей, душ, которые хотят находиться в Шантарасе. But actually, there is no Shantaras Но действительно, we say pure, Shuddha, pure Shantaras in Vrindavan. мы можем утверждать в том, что нет, не существует чистой Шантарасы во Вриндаване, Шуда чистый. And the logic is very simple. И логика очень проста. Ashraya and Vishaya. И логика очень простая. Ашрая и Вишая. So Ashraya is the devotee. Ашрая означает преданное. So Ashraya in Shantaras would be the mystic yogis. Получается так, что ашрая в Шантарасе это будут мистические йоги. And their meditation on the Vishaya would be four-handed Vishnu or Narayan. А медитация Вишая, она будет в таком случае на четырехрукую форму Вишну или Нараян. And four-handed Narayan or Vishnu has nothing to do with Vrindavan. Мы знаем, что четырехрукая форма Нараяна или Вишну не имеет никакого отношения к Вриндавану. You have to go to Hardwa or Tirupati for the worship of four-handed Narayan. Тогда для того, чтобы проводить вот эту медитацию и восхваление Нараяна или Вишну, вам нужно в Хардву или Тирабхакти. So sometimes, even reading Prabhupada's books, it can be confusing. Иногда, читая книги Шрила Прабхупады, такие вещи могут попадаться, и они могут быть немного путать нас. My godbrother, Garuda Prabhu, who has a PhD, said that Prabhupada contradicted himself many times. Мой духовный брат Гаруда, у него есть докторская степень, он говорит о том, что Шрила Прабхупада в его работах часто можно находить очень противоречивые выводы, утверждения. So, how do we reconcile these contradictions? Как же нам это правильно понимать, эти противоречия? I'll give you another example. You might have a young son or daughter who's 3 or 4 years old, and they see the sun set. Я вам дам такой пример. Например, у кого-то есть сын или дочь, которым 3 или 4 года, и они впервые видят заход солнца. Every evening, the sun disappears on the horizon. Каждый вечер солнце заходит за горизонт и пропадает. So the young boy asks the father, "Where has the sun gone?" И молодой мальчик спросит у своих родителей, куда же делось солнце? Now, the young boy, he can't understand a complicated answer. Мальчик, естественно, он не сможет понять каких-то сложных объяснений. So the father says, "Well, the sun is gone to sleep." И самое простое объяснить в таком случае, отец скажет, солнце ушло спать. But when that young boy grows older, he understands that the sun is still visible, but on a different side of the Earth planet. И с возрастом, когда мальчик вырастет и станет более взрослым, он поймет, что солнце никуда не пропадает, оно просто заходит за горизонт и находится где-то в другой части нашей планеты. So there are different siddhantas or conclusions according to your qualification.
Поэтому, как мы можем видеть, есть разные седанты, что значит выводы, которые будут соответствовать тому, на каком уровне вы находитесь. So Srila Bhaktivinoda Thakur very clearly says Shantaras is absent in Vrindavan. И еще раз мы хотим повторить и подчеркнуть, Бхактивинод Такур, Шрила Бхактивинод Такур говорит о том, что нет шанты расы в Вриндаване. But in this Nectar of Instruction, text number 8, Prabhupada actually, it's not his statement. He's quoting Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Но в то же время, как мы сказали, в нектаре инструкции, в тексте 8 Шрила Прабхупада говорит о том, что Бхактисиддханта Такур говорит о Шантарасе. So the idea that the cows or the flower garland is in Shantaras is not actually true. Выходит, что идея о коровах, о цветочных гирляндах не совсем верна. The calves, the young calves and bulls are in Sakyaras, friendly relationship with Krishna in Vrindavan. Даже коровы, даже молодые коровы и телята, и бычки, все они находятся в дружеских отношениях в Сакья-расе. And the elder cows, they give Krishna milk, so they're in Vatsalya ras. А более старые коровы, взрослые коровы, которые дают уже молоко и поют этим молоком Кришну, они уже находятся в Ватсалия-расе. So in the material world, there is a reflection of these relationships. Хотим еще раз подчеркнуть о том, что мы говорили раньше, в материальном мире, оно является отражением того, что происходит в духовном. You could say reflection or shadow. Вы можете сказать отражение или можно даже сказать тень. So, for instance, I'm sitting on this chair and the chair is supporting me. So this is a neutral relationship. Например, хочу привести пример. Я сижу на этом стуле, и он меня поддерживает. Это замечательный пример обычных нейтральных отношений. So then in the material world, we also have dasyaras. В материальном мире у нас также существует дасья-раса, дружеская. So this means you serve someone. Что означает служить кому-то. For instance, you might have a job, so you have a boss. Например, у вас есть работа, и у вас есть главный босс. So this also is there in the spiritual world. Также это отражение того, что происходит в духовном мире. And Prabhupada says, in dasyaras, one follows. Прабхупада говорит в нектаре инструкции о том, что служение тот, кто за кем следует, кто служит. In the footsteps of servants. Тот, кто служит, он следует по стопам. Like Chitraka or Patraka. Например, Рака, Батрака. Or Raktaka. Или Рактака. Or Baladev, or Sridharma, or Sudama. Prabhupada writes all this. Или Баладев, или Судама. So in this material world, we might have some friendship. Так что в материальном мире у нас тоже может существовать своего рода дружба. Especially if two human beings have the same interest. Особенно если у двух человеческих существ есть общие интересы. Like two people like cricket, so they become friends. Например, два человека любят крикет, и они становятся друзьями. So this friendship relationship in the material world is a indication of one's eternal friendship with Krishna in Goloka Vrindavan. Да, и мы можем видеть, что это своего рода отражение
вечных отношений, которые существуют в Нагалоке Вриндаване. And Rupa Goswami has explained 4 different types of friends. Рупа Госвами рассказывает о 4 типах дружбы. That Krishna has friends who are older than him, У Кришны есть друзья, которые старше его, like Balaram. например, Баларам. And their characteristic is they like to carry weapons in case they need to protect Krishna. И они отличаются тем, что они всегда носят с собой оружие на тот случай, если им нужно будет защитить Кришну. Saka, Surit Saka, those friends who are younger than Krishna. Также есть друзья Кришны, которые младше его. Сури Сакша. Then Priya Sakas, those intimate friends. Друзья, с которыми у него более тесные и близкие отношения, они называются Прия Сакха. And then even more intimate, Priyanama Sakas, confidential friends. А есть друзья, которые еще более близкие, конфиденциальные друзья, их называют Приянама Сакха. So in the spiritual world, these relationships, a friendly relationship is eternal. И в духовном мире вот эти дружеские отношения, они вечные. And the friend will never cheat you. И там друзья, которые никогда тебя не подведут. But in this material world, the friendship can only last for 70 or 80 years. Но в то время как в материальном мире дружба самая большая может продлиться 70-80 лет. And often so-called friends, they cheat each other. И часто так называемые друзья очень даже подводят друг друга. There was one man living in California. His name, I forget his name. He was living in California. Есть один, хочу сказать об одном мужчине, который жил в Калифорнии. Who was the man in charge of Cuba? Yeah, his name was Castro. Кастро. Его звали Кастро. And Castro, living in California, he had some friends. He had a close friend. У этого Кастро, который жил в Калифорнии, он был близкий друг. And one day Castro, he bought a ticket for the lottery. И однажды Кастро купил билет, лотерейный билет. And he won $2 billion. И он выиграл $2 миллиарда. And his friend took him to court and said, I told you the number, so you should also give me some of the money. И его друг привел его, пошел с ним судиться, потому что он сказал, что я тебе подсказал номера, ты должен со мной поделиться. So we're interested in eternal friendship with Krishna and Balaram. Но мы заинтересованы в том, чтобы иметь вечные отношения с Кришной и Баларамом. But Prabhupada has written, when you see a good friendship in the material world, it can give you some idea or hint about the eternal relationship with Krishna. А когда в материальном мире мы сталкиваемся с примером настоящей истинной дружбы, мы можем только себе представить, насколько же прекрасна дружба, которая вечная, которая находится в духовном мире. So then there's Vatsalya Ras, parental relationship. А также существует ватсалия раса, родительские отношения. When you're attached to your young daughter or son. Когда ты привязан к своей молодой дочери или сыну. So this relationship originally comes from Goloka Vrindavan. А изначально эти отношения, они опять же отражение отношений на Галоке Вриндаване. And then the topmost
intense relationship is a conjugal relationship. А самые высокие, самые интенсивные отношения, которые возможны, это интимные супружеские отношения. It's called Shringara Ras Это or называется, Madhurya Ras, это называется Шрингара раса или Мадхурья. and it's very intense. Они очень-очень интенсивные. And it has two divisions. И их существует два вида. Swakiya means husband and wife, married. Одни называются свакия или законные супружеские отношения. And Parakiya means boyfriend, girlfriend, before marriage. Или паракия, такие отношения, которые не зафиксированы браком. So these Shringara Ras conjugal relationships go on in Goloka Vrindavan. И вот эти вот прекрасные шрингары отношения происходят на Галоке Вриндавана. And the topmost lady in Vrindavan would be Radharani. И самая прекрасная, самая невероятная леди Вриндавана — это Радхарани. Rupa Goswami, he writes that when Krishna played his flute, Рупа Госвами пишет о том, когда Кришна играет на своей флейте on the bank of the river Jamuna in the evening, на берегу реки Ямуна вечером, 1 billion gopis came running to Krishna. 1 миллиард гопис бегут со всех сил для того, чтобы прибежать к Кришне. And of those 1 billion, 16,008 are superior. И из этого миллиарда 16,008 являются самыми высокого ранга. And of the 16,008, 8 gopis are superior. И над ними из этих 16,008 гопи 8 являются самыми высокими. And of the 8, there are 2 who are even more superior. И из этих 8 самый высокий уровень гопи, их 2. And one is Radharani and one is Chandravali. И одна это Радхарани, а другая Чандравали. And they have different moods. И они находятся в совершенно разных настроениях. And of the 2, Radharani is foremost. И из этих двух Радхарани является самой возвышенной. But according to Tattva Vichar, I'll explain this word, Tattva Vichar. И в соответствии с Татва Вича, я сейчас объясню, что такое Татва Вича. So Vichar means consideration. Yeah, consideration. Вича означает consideration. Can you help me? What can it be besides consideration? So according to consideration of Tattva, Tattva means spiritual truth. Татва означает духовная истина. Вича — подтвержденная духовная истина. Chandravali is actually an expansion of Radharani. Чандравали является экспансией Радхарани. She's not Jiva Tattva like you or me. Чандравали не является дживой татвой, как я или вы. So Tattva Vichar, and then we have another word, Rasa Vichar. Итак, татва вича или раса вича. So Rasa Vichar means consideration based on emotion, spiritual emotional thoughts. А раса вича означает духовные мысли, подтвержденные. So according to Rasa Vichar, Radharani and Chandravali are opposites. И в соответствии с этой расой вича, Чандравали и Радхарани являются противоположностями друг друга. Chandravali
is like Grita Sneha. Чандравали как Грихаснея. Grita Грита, Sneha. Грита Снеха. Sneha means affection. Grita means like ghee. Грета означает как масло ги, а Грета, what is the second word? Grita Sneha. Снеха. Grita is like ghee. Грита в данном случае как ги, масло ги. So Chandravali has affection for Krishna compared to ghee. А Чандравали, таким образом, она как настолько привлечена к Кришне, как ги. But Radharani has affection, it's called Madhu Sneha. А у Радхарани у нее маду снеха. So again, Sneha means deep affection. Снеха означает очень крепкая привязанность. But Madhu means honey. А маду в данном случае означает, мадху означает мед. So Radharani has honey-like affection for Krishna. А Радхарани у нее как медовая, настолько сладкая привязанность к Кришне. And Chandravali has ghee-like affection for Krishna. А Чандравли, в свою очередь, у нее такая сильная привязанность, как у ги. So now when you compare honey to ghee, they look the same. Если вы сравните ги и мед, они, по идее, похожи друг на друга. But you can take honey by itself. Ну, вы можете пробовать и есть мед сам по себе. And it's very sweet. И будет очень вкусно и сладко. Whereas ghee, you don't take by itself. You have to cook something in ghee. В то время как ги, ты его само по себе не будешь есть. С ним нужно что-то приготовить. So honey-like affection is superior. Таким образом, мы видим, что медовая привязанность матху неха, она более высокого уровня. Therefore, Radharani's affection is superior. Her attachment to Krishna is superior than Chandravali. Таким образом, привязанность Радхарани к Кришне намного более высокая, чем та, которая у Чандравали. Another difference is Radharani thinks Krishna is mine. А еще одна разница между ними. Радхарани думает, что Кришна, он мой. But Chandravali thinks I belong to Krishna. А в то время как Чандравали думает, я принадлежу Кришне. So Radharani's affection is more intense. Опять же, мы видим, что привязанность Радхарани более интенсивная. So I compared it, Rupa Goswami compares it to honey. Рупа Госвами сравнивает это с медом. So there's different types of honey. Существуют разные виды меда. You can get New Zealand honey Существует мед Новой Зеландии or Ukraine honey или украинский мед, or South African honey. или южноафриканский мед. And it's a little different. И каждый из них, он разный. You can get honey which is more liquid or honey which is more solid. Можно найти мед, который более текучим, а какой-то мед будет более твердым. So Radharani expands herself to being many gopis that all have different flavors or different moods. И таким образом гопи Радхарани, они являются экспансиями Радхарани, которые в разных настроениях. Just like honey in different countries is different. По той же аналогии, как и мед, который с разных стран будет по-разному отличаться друг от друга. So Radharani expands herself in many different moods, and it's all to give Krishna pleasure.
И Радхарани таким образом экспансирует себя в различных настроениях, все для того, чтобы Кришне доставить максимальное удовольствие. So what I've been describing, I'm simply repeating what I've read from Rupa Goswami's books. То, что я описываю, это то, что я прочитала в книгах Рупы Госвами. We want to understand Radharani's mood Мы хотим понять настроение Радхарани, and also the mood of Lalita and Vishaka. а также настроение Лалиты и Вишаки, In order to love them. для того, чтобы их полюбить. In 1974, Prabhupada said, В 1974 году Прабхупад сказал, I don't know whether it was a letter or a lecture, but I memorized what he said. я не помню точно, была ли это лекция, или это было написано в письме, но я запомнил то, что он сказал. That if you do not understand someone, you can't love them. Он сказал, что если вы не можете понять кого-то, то вы не сможете его полюбить. Love is far away. Любовь, она очень будет So we далеко. want to understand the mood and the nature of Radharani and her associates. Поэтому мы хотим понять настроение Радхарани и ее подруг. And first, before that, we have to understand the mood and the emotions of Lord Chaitanya. Но до этого мы должны понять настроение и различные состояния Господа Чайтаньи. And before understanding Lord Chaitanya, we have to understand the inner moods of our Guru Parampara. Но до того, как начать пытаться понимать настроение Господа Чайтаньи, нам нужно понять настроение нашей Гуру Парампары. So that would be Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Gokishore, Bhaktivinoda, etc. Это будут Шрила Прабхупада, Шрила Бхактисиддханта, Гокишор и другие. So while chanting the Maha Mantra, we should pray that we can have some understanding of their inner mood. Вот когда мы читаем наши круги, нужно молиться о том, чтобы мы могли понять вот эти внутренние настроения, которые существуют в Парампаре. The inner mood of Diksha Guru, Siksha Guru, Param Guru. Внутренние настроения, которые есть у нашего Дикша-гуру, Шикша-гуру или Парам-гуру. And then Parat Param Guru. Parat Param Guru is Srila Bhaktisiddhanta for all of you. И Парам-гуру для нас, для всех будет это Шрила Бхактисиддханта. Anyhow, so we want to understand the mood of Bhaktivinoda Thakur, Narottam, and the six Goswamis. Чтобы подвести итог, мы должны понимать настроение Шри Бхактивиданта Такура и шести Госвами. And I'm not talking about their preaching mood. Я в данном случае даже не говорю об их настроении проповеди. I'm talking about their mood in Krishna's pastimes. Я говорю об их настроении в играх Кришны. In Aprakat Leela in Goloka Vrindavan, there is no preaching. В Апракат играх во Вриндаване там не существует проповеди. There's no one to preach to because everyone is fully Krishna conscious. Там некому даже проповедовать, потому что все полностью принадлежат Кришне, сознанию Кришны. But our Guru Parampara, in their spiritual bodies, they serve Radha and Krishna. А наша Гуру Парампара, находясь в духовных телах, они служат Кришне и Радхе. Yeah. They have what is called eternal service, Nitya Seva.
они находятся в нити севи, в вечном служении. Like Srila Bhaktivinoda Thakur, he has said, Kapura Seva Lalita Gana, that I like to prepare camphor in the group of Lalita. Как говорил Шрила Бхактивинод Такур, он говорил о том, что я хочу готовить камфу для группы спутниц Кришны. Bhaktivinoda Thakur has said, this is in Gita Mala, sometimes I go to the river Jamuna and collect water. Шрила Бхактивинод Такур, он говорил в Гита Мале о том, что он бы хотел пойти к реке и набрать воды. So these are very esoterical and advanced emotions. Все это является очень глубокими эзотерическими эмоциями. And this is our ultimate goal. И это является нашей целью. But we can't go there immediately. Но мы не можем туда попасть туда. So, on the material plane, this means Ukraine, South Africa, India, we have to serve in a practical way, Diksha Guru, Siksha Guru, Param Guru. И поэтому, находясь на материальном плане, мы должны заниматься тем, что должны служить нашей парампаре, нашему дикшагуру, шикшагуру. And all of their emphasis is on preaching. При том, что оставляя основу, самое главное, всего этого, что заключается в проповеди. You become qualified, and then you make others qualified. Мы должны стать квалифицированными, и после этого мы будем делать других квалифицированными. So anyone can preach. Любой может проповедовать. You don't have to be a sannyasi or a guru or a man. Вам для этого не нужно быть ни саньяси, ни гуру. Ladies can also preach very effectively. Это даже не обязательно быть мужчиной, этим можно быть и в женском теле. Женщины тоже очень здорово могут проповедовать. So this is what we're doing within the ISKCON mission. Это то, что мы делаем в нашей миссии ISKCON. Food for Life, Rath Yatra, publishing books and distributing books. Пища жизни, публикация книг, распространение книг. And gradually, as we advance, we will understand deeper, we will experience deeper feelings. И по мере нашего продвижения мы сможем начать испытывать более глубокие чувства и эмоции. So we bow down, Chotabada Bhakti Gana Vandanam. We bow down to all the Vaishnavas all over the world and avoid offending anyone. And, yeah. Итак, мы склоняемся, глубоко склоняемся перед всеми вайшнавами любого уровня и призываем вас попытаться избежать каких-либо оскорблений. And always understand the ultimate goal. И всегда помните о самой важной цели. Vrindavan. О Вриндаване. Kuyidvasam Vrajasada Tistan Vraja. Live in Vrindavan in the body or within the mind. Чтобы жить во Вриндаване физически в теле или, может быть, просто даже в уме. This also means living in Navadvip because it's the same as Vrindavan. Или также нельзя забывать о Навадвипе, потому что это то же самое, что и Вриндаван. Go Premanandi, Hari Hari Bo. If there are any questions, you can ask. Какие-то вопросы вы можете задать? Махалила Даси, she has a question. Харе Кришна, мои поклоны, Гуру Махарадж, благодарю за лекцию. Вопрос такой. В одной из прошлых лекций вы упомянули такую форму божеств, как гаура,
Гададхар. Гаура Гададхар. Скажите, пожалуйста, чем отличается настроение этих божеств от божеств Гаура Нитай? Hi, Krishna, thank you so much for a wonderful lecture. And the question is following. In one of your previous lecture, you mentioned the deities of Gaura Gadadhar. What will be the difference between deities of Gaura Gadadhar and Gaura Nitai? Gaura Nitai, Gaura is Lord Chaitanya, who's Krishna, and Nitai is Balaram. В дeities Гора Нитай, Гора — это Кришна, а Нитай — это Баларам. So it's especially appropriate Gaura Nitai worship for preaching. И особенно хорошо им поклоняться тем, кто занимается проповедью. Lord Chaitanya sent Lord Nityananda to Bengal to preach. Лорд Чайтанья отправил на проповедь, отправился на проповедь. So Gaura Nitai worship would be more emphasis on preaching to the conditioned souls. Гора Нитай, они больше предназначены для проповеди, для тех, кто проповедует. Whereas Gadadhar, Gadadhar's Radharani, it's more intimate. В то время как Гора Гададхар, Гададхар — это Радхарани, это более интимное. Lord Chaitanya did not send Gadadhar to Bengal to preach, but told him to stay in Jagannath Puri. Он не отправлял Гора Гададхар для развития проповеди. Он говорил о том, чтобы они оставались в Джаганнатпуре, where he worshipped Tota Gopinath. там, где можно будет восхищаться и поклоняться Гопинату. So that's briefly an answer. Это краткий ответ. Anyone else? Кто-то еще? Oh, it is. No other questions? Нет никаких больше вопросов? So I'd like to thank Tarini Radhika for her translations and all of you. Chotabada, Vandanam, I bow down to all of you and pray that you can think favorably of me and all of you can cooperate in this mission, in Prabhupada's mission. Прежде всего хочу вас всех поблагодарить за ваше присутствие и хочу вас попросить помолиться обо мне и о том, чтобы мы все кооперировались и были дружны в нашей общей санге, в нашем сознании Кришны. Vishwai Spasiba. O Premanandi Hari Hari Bo Vanchaka Padu Vyasha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavane Krishna Devi Namo Nama Chotabara Bhakti Kana Vandanam Sabha Charan Krishna Charan Haribo.